video. Credo che sia una delle puntate molto molto importanti perché negli ultimi periodi abbiamo assistito a degli cittadini europei, non soltanto italiani, che continuano ad avere problemi quando tornano dal loro paese di origine e vengono qui in Gran Bretagna perché loro ci vivono qui, hanno il pre-settle e settle status, ma nonostante loro abbiano tutte queste documenti giusti, anche la carta d'identità che ricordiamo può essere utilizzata per queste persone fino al 2025, il loro accesso viene negato. Allora noi abbiamo deciso di andare direttamente alla fonte, capiamo questa situazione, perché accade, insieme all'Independent Monitoring Authority, e noi abbiamo qui questa sera Pam Everett, Director of Operational Delivery from the IMA. Thank you for being with us tonight, Pam. Thank you very much. It's good to be here. So what's happening? I mean, so many complaints from European citizens who want to come back to the UK because they are settled here, but their access is denied in the UK. Why is happening that, and how many complaints have you received so far? So we've received a number of complaints on this issue. Essentially, there are two main problems that people have explained to us. The first is that some carriers, some airlines, for example, are asking for proof of EU settlement status in order to allow individuals to board the flight. Some other complaints that we've had say that carriers, airlines are not accepting national identity cards as valid for travel. Both those situations are incorrect, of course. Carriers should not be doing that. Carriers only need to check that you have either a valid passport or a valid ID card if you are covered under the withdrawal agreements and, for example, if you have pre-settled or settled status. I'll make just an Italian briefing about this. So, quello che hanno ricevuto, l'IMA ha ricevuto finora di complaint da parte di cittadini europei che dicevano: guardate, io sono arrivata qui in Gran Bretagna e non mi hanno fatto entrare o perché avevo la carta d'identità oppure perché volevano controllare il mio status, il mio settled o pre-settled status, e questo è incorretto perché secondo la legge, secondo l'agreement che era stato stipulato tra Regno Unito ed Unione Europea, chi ha pre-settled settled status, ma anche chi magari sta aspettando anche la conferma di tale status, l'importante è avere con sé un passport o una carta d'identità. And the identity card can be used as well, Pam, Yes. until 2025 for those That's people. right. Mm-hmm. Yes. Isn't it? So if you are an EU or an EA-EFTA citizen covered under the withdrawal or separation agreements, you are entitled to travel on your national identity card. You don't need to travel on a passport, although of course you can choose to do so. We issued our open letter because we wanted to remind carriers that they are not currently required to check immigration status in order to allow someone to board a flight or to travel to the UK, and they are also enabled to accept a national identity card as valid for travel. Citizens do not need to have a passport. Ok, perfetto. Quindi quello che dice Pam è che loro hanno aperto un caso, una lettera, l'hanno inviata direttamente a tutte le compagnie aeree, quindi pensate alla Ryanair, alla EasyJet, eccetera, dicendo che appunto quello che stanno facendo è sbagliato, devono soltanto controllare se hanno passaporto o carta d'identità. What's the first thing people can do when they are experiencing this kind of situation? So there are three things I think people need to remember when they're traveling. The first is that they can, if you are an EU citizen, so covered under the withdrawal agreements, you can travel to the UK using either your passport or your national ID card. So you don't need both documents to travel. Secondly, your digital status should be automatically recognised at the UK border, provided you use the same personal details and identity documents that you used when you applied for the EU settlement scheme and that are associated with your UK visas and immigration account. So I would urge anyone whose personal details have changed or maybe has a new passport or a new identity card to make sure that their UKVI account is up to date with the information they want and need to travel.
The third thing, if you are experiencing issues, I would encourage you, for example, to refer to our website where we have details of the letter. We have included in the information there the guidance that the Home Office have passed to carriers, so you can refer carriers to that information if there is any doubt in this and you have any concerns or any problems trying to board a flight, for example. Right, ecco, queste sono le 3 cose importanti che se voi vi trovate nella situazione in cui il vostro accesso in Gran Bretagna è stato negato ingiustamente perché voi avete preset status, e la prima cosa è avere con voi il digital code attraverso cui avete fatto l'iscrizione, avete ricevuto attraverso l'iscrizione al settlement status. La seconda cosa è di avere sempre con voi un passaporto, una carta d'identità, e questi documenti, ma soprattutto quello con cui avete fatto iscrizione all'European Settlement Scheme, deve essere aggiornato. Quindi facciamo caso che voi, non so, dovete aggiornare il vostro passaporto, aggiornate questi dati del passaporto anche sul portale del Settlement Scheme. Terza cosa importante, se vi capita questa situazione simile, c'è una sezione all'interno del sito dell'IMA che fa riferimento a tutti i regolamenti che l'Home Office ha messo in atto e che fanno riferimento proprio alle compagnie aeree. Quindi se vi trovate in questi casi, mostrate loro questi documenti che sono online. And this is very important because anyway there are so many also Italians who experience that. But regarding as well the European Settlement Scheme, I know that your organization as well is conducting now an inquiry towards the Home Office regarding the certificate of application of the European Settlement Scheme. So first of all, I would like to understand how is going with this inquiry and why this certificate is so important for European citizens. Okay, thank you. So yes, EU, EAFTA citizens and their family members who have applied to the EU settlement scheme but are awaiting an outcome should receive a certificate of application immediately. This certificate of application is really important. It's important because it can be used to provide evidence of a citizen's rights while they're waiting for a full outcome from the EU settlement scheme. And this covers things such as the right to work, the right to rent or access benefits, and so on. So we've received complaints and other information that suggests that not all citizens get a certificate of application immediately on applying to the EUSS. So we've launched an inquiry into this matter to establish whether the Home Office has fulfilled its obligation under the agreements to issue a certificate of application immediately. We're examining the nature and cause of any delays in issuing certificates and the impact of those delays maybe on citizens in not being able to prove that they are entitled to rights. We have a call for evidence, which is still open, and I would encourage anybody who has experience of applying for the EUSS and not receiving a certificate of application immediately to share details of their experiences with us via that call for evidence, which is available on our survey, on our website page. I'm sorry. This is really, really important because understanding the lived experience of citizens in applying for the EUSS, in receiving a certificate of application, being able to prove their rights while they're waiting for an outcome from the EUSS is really, really important. And so if you do have experience of that and you'd like us to take account of that in our survey, then please do look on our website and respond to our call for evidence so that we have your information and we can consider that in our inquiry. Questo è molto importante, ascoltate bene, chi fa anche in questo momento l'iscrizione all'European Settlement Scheme e non riceve un certificato di applicazione mentre aspetta l'esito, il verdetto finale della loro registrazione, è un grave problema, perché questo certificato di application permette ai cittadini europei di fare domanda anche per un lavoro, oppure cercare ad esempio anche casa, perché anche i landlord vogliono vedere che comunque voi siate iscritti all'European Settlement Scheme. Mentre state aspettando l'esito, il verdetto finale, questo certificato è importantissimo. Molte persone purtroppo non l'hanno ricevuto ed è per questo che hanno aperto una indagine per l'Home Office per vedere se appunto l'Home Office sta rispettando tutte queste regole. Before ending our conversation, Pam, I think it's very
important to understand that your organization is not solving the single cases. So if, for example, some people are reporting to you a problem, right? How does it work? Okay, so if somebody reports a problem to us, and I would encourage anyone who has any concerns about accessing their rights under the withdrawal agreement in the UK since Brexit to consider complaining to us. We have an online complaints portal that you can use to tell us about your experiences. What we do with that information is combine it with perhaps other complaints where we have them, or other intelligence, to build up a picture of the experience of citizens in the UK and whether and how they are able to access their rights and so on. So we don't solve individual cases. We do not seek to resolve the position for a particular individual. We aim to build a picture to understand issues that are affecting society and citizens in general, and to use that information to talk to organizations who are responsible for providing rights to citizens to make sure that they're doing what they should be doing for everybody who has rights. Thank you very much, Pam, for being with us tonight. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. E questo è stato molto importante, veramente. Infatti, per concludere, poi Pam ha voluto anche sottolineare il fatto che l'Independent Monitoring Authority non risolve il singolo caso, ma loro cercano di prendere tutte queste informazioni, vedere se questo è un caso comune, quindi riscontrato tra diversi cittadini europei, e poi da lì creare un'indagine, creare un colloquio, e a volte possono portare anche in tribunale le organizzazioni che non rispettano i requisiti che erano stati firmati sotto il withdrawal agreement, il famoso withdrawal agreement di quando appunto il Regno Unito ha deciso di lasciare definitivamente l'Unione Europea. Ma in quell'agreement, in quell'accordo, sono stati scritti tutti i diritti che devono essere rispettati nei confronti dei cittadini europei che vivono in questo paese. Ecco perché abbiamo deciso di fare questa puntata molto interessante insieme all'IMA. Se avete dei problemi, c'è un portale online all'interno di questo sito dell'Independent Monitoring Authority, dove voi potete riportare la vostra situazione, che cosa vi è successo, e poi naturalmente speriamo che insieme a tanti altri casi simili al vostro possa essere così raggiunto un'indagine insieme all'IMA. Grazie per essere stati con noi in questa puntata di servizio pubblico che ogni martedì e giovedì alle ore 18 è in onda per affrontare diverse tematiche e problematiche anche di voi italiani, cittadini europei che abitate in questo paese, soprattutto qui dopo la Brexit. E così noi concludiamo questa giornata dell'11 agosto, ci vediamo e ci sentiamo in radio domani alle ore 8-9 in Italia con la nostra rassegna stampa, le ultime notizie dalla Gran Bretagna e poi anche da Londra. A presto e un caro saluto anche dai nostri colleghi che sono in regia. MSC